Mari kita sama-sama lebih energetik dalam 90 menit ke depan, ya. Karena Mr. Jason Chong itu akan sangat berbicara banyak sekali tentang bagaimana closing big case. Ya, gimana caranya kita bisa belajar dari orang semuda ini untuk bisa closing big case. Tadi sudah disebutkan, saya ingin highlight sekali lagi ya. Orang semuda ini MDRT 7 times in a row, 7 tahun berturut-turut kasih. Masih muda nggak? 7 tahun berturut-turut. COT tahun 2019, luar biasa ya. Oke, jadi kita tetap semangat ya, 90 menit ke depan Bapak Ibu ya. Semangatnya mana? Alright, so maybe someone will ask me, in this insurance industry, is whether two things to do. One is we are doing recruitment, agreed? Another one, we must achieve our personal sales. So which one you are more familiar with? Oke, di antara pekerjaan kita itu hanya dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah rekrutmen, yang kedua adalah mencapai target produksi kita masing-masing. Oke, mana di antara dua itu yang paling familiar dengan kita? Alright, it's okay. But I managed to do this thing in my agency, and I proved that as a role model to become consistent MDRT and of course the top recruiter in my company. Oke, dengan menjalankan dua aspeknya tadi, dua resep yang tadi, Pak Jefferson ini sudah berhasil menjalankan agensinya dengan sangat baik dan mencapai prestasi yang tadi sudah disebutkan, mencapai MDRT secara berturut-turut. Alright, this is my picture. Alright. Okay, so I call myself as insurepreneur. Why I call myself an insurepreneur? Because to be insurance agent, I'm not calling myself an insurance agent in Malaysia. I call myself an entrepreneur, which is selling insurance. But how I going to brand myself in Malaysia, later I will show you. Oke, jadi Pak Jefferson ini menyebut dirinya sebagai bukan entrepreneur ya, tapi insurepreneur. Oke, ini adalah salah satu cara bagaimana Mr. Jefferson ini membuat, ini yang penting kata-katanya ya, branding untuk dirinya sendiri. Saya ulangi lagi, branding, insurepreneur. Ada tepuk tanda. Alright, I also know some Malaysia. Alright, so you see, am I looking very young? Yeah. I joined insurance industry at the age of 20. Alright? Nggak perlu ditranslate ya, umur 20 baru. Yeah. Bergabung dengan insurance maksudnya. So, when I joined this, I cannot see the slide actually. When I joined this, I've been qualified my MDRT for the next year. Wow. And I managed to close 90 plus cases to achieve my MDRT. Oke, jadi hanya dalam jangka waktu 1 tahun beliau sudah mencapai MDRT. Oke, dan kemudian closing 90 case. And orang kata jadi producer tak boleh jadi recruiter. Betul tak? Tak betul. At the same years, I recruit 20 planners at the same year when I qualify MDRT. Dalam 1 tahun, beliau merekrut 20 insurance planner atau FC kalau misalkan dalam bahasa kita. Yes, and the age next year, I promoted to agency manager. Ini tahun berikutnya, Bapak dan Ibu bisa melihat sekali, promosi menjadi agency manager. Dengan berapa sales? Inilah saya sales. Betul tak? This is my group sales where I achieved my promotion, and this break my company records that no one using these sales to promote as an agency manager. Oke, jadi pada usia 22 tahun, setelah 2 tahun bergabung, beliau memecahkan rekor di perusahaannya. Dengan salesnya berapa di situ bisa dilihat ya, ada, kalau saya lihat dari belakang sini adalah 6 miliar kalau salah, betul ya Bapak Ibu ya? 6 miliar itu adalah rekor untuk perusahaan tempat Bapak Jefferson berada. Because this amount I using Google to convert it from 2 million ringgit to Indonesia rupiah. Oke, jadi kurang lebih lah ya, 6 miliar. And I achieved at the same year my second MDRT. So this is to prove that how can I make
myself to qualify MDRT as well as I can promote with a group of people. Oke, dengan skema yang sudah Bapak dan Ibu lihat gambarannya, berarti itu membuktikan bahwa Mr. Jefferson itu sudah bisa membuktikan dua hal itu, menjadi MDRT dan juga membangun tim. Yeah, at the age of 25, I'm using the fastest track to promote to group agency manager with the total sales of this. This is my group sales when I promoted with the higher rank in Malaysia for my company. That's Okay. why I managed to break another record where I'm the only one who promoted this category with 102 agents at the age of 25. Oke, jadi ini juga salah satu rekor lagi di tempat bekerja Mr. Jefferson itu. Di usia 25 tahun, break record untuk productionnya dan kemudian rekrutmennya, lihat jumlahnya 100. Setelah berapa lama bergabung Bapak Ibu? 4 tahun, 5 tahun ya, 5 tahun ya, 5 tahun jumlahnya berapa? 100 orang, tepuk tangan dong. Thank you. And people curious that how I can make it in terms of I can do recruitment as long as I can do my personal sales. That's why I want to prove that who say young people cannot be success, who says young people cannot be early to hit your target, who say I must be until 40 years old, 50 years old only I can promote it. Correct now? So this is the company record that I break myself, and the only one consistent 4 years in my company, I got this award. To be the pace setter in the company, to be the leaders, top leader in the company, to be the breakthrough leader in the company, and of course, to be young entrepreneurs in the company. This sets a role model in my company that millennium can be different. Oke, setelah melihat pencapaian-pencapaian ini tadi, Mr. Jefferson bilang bahwa siapa yang bilang si anak muda itu nggak bisa mencapai hasil seperti ini. Ini buktinya, ini role modelnya. Yes. Ini role modelnya. Thank you. Jadi perusahaannya itu sudah mengeluarkan berbagai macam rekor ya. Ini udah memecahkan berbagai macam rekor. Breakthrough-nya udah ada gitu ya. Jadi manajer yang paling cepat, kemudian breakthrough. Jadi yang pertanyaan yang paling mendasar adalah siapa bilang sih orang muda itu nggak bisa sukses dalam bisnis ini? That's why all my words there is the youngest in France. Okay, I want to make myself to be the youngest one to achieve everything. And now for this year, I can be the youngest one to achieve my COT. Okay. Oke, tahun ini akan ada kemungkinan Mr. Jefferson akan menjadi orang yang termuda menjadi COT. Mungkin kamu akan tanya this question. Can you read it out? Pertanyaannya apa kira-kira? Okay, is it I am coming from a rich family so that I can close so many sales and I can recruit so many people? I think. Sebentar dulu, ada yang tanya begini nggak? Kira-kira dalam pertanyaannya, dalam benaknya ada yang tanya gini nggak? Ada. Ada ya? Ada, benar ya? Oke, kita lihat faktanya. Maybe someone asked me, you are at the age of so young, who are going to buy from you? Siapa yang bakal beli dari orang semuda ini, umur 20-an? And where he get his connection? Okay. So my third question is, maybe someone asked me where you get so many of connection can sell so many pieces. Correct now? Ya. Ini anaknya orang kaya atau bukan? Terus udah gitu dia punya koneksi dari mana sih sampai dia bisa kayak gini? Siapa yang mau beli dari orang semuda ini? And of course, what did I do to get my client? And the last one, what method that I use to close my deal? Oke, apa yang dilakukan untuk mendapatkan klien, dan yang paling penting yang kita harus tiru adalah metode apa yang digunakan sehingga orang ini bisa menjadi sangat hebat. When I joined into this industry, many ask me, okay, you are so young, and whoever your friends also still studying, how come you can get so many sales from the person like same age with you, or who is the one who support you all the way? Am I having my connection through my parents, or
how I going to do that? I want to achieve because I set a dream for myself. At the age of 25, at the age of 20, I set my goal. I want to become Malaysia #1 youngest millionaire at the age of 25. Oke, jadi pertanyaan ini bukan hanya ditanyakan oleh Bapak dan Ibu, tapi juga oleh orang-orang di sekitar Mr. Jason. Gimana, kenapa, ya, caranya sampai bisa menjadi seperti ini? Yes. Tapi yang jelas adalah orang ini itu sudah set dreamnya dari sejak umur 20 tahun. Dari berapa? Umur berapa? 20 tahun. Pengen jadi the youngest millennial, the richest millennials in Malaysia. Pengen jadi orang terkaya, milenial terkaya di Malaysia dari umur 20 tahun. Itu dreamnya. At that time, many people laugh at me, laugh at my dream, laugh at what I'm going to say with them. I want to become a millionaire. They think that this is impossible. Ya. Pada saat itu kira-kira diketawain nggak? Diketawain. Kayaknya nggak mungkin deh, ya. But today, the stage, I would like to tell them, I am become the millionaire right now to prove that we young one can become different. Oke, jadi dia ada di sini untuk membuktikan bahwa orang muda juga bisa jadi miliuner, bisa jadi orang yang sukses. Jadi, you all nak tahu tak what is my system and how do I close and how do I meet all my clients? Mau tahu caranya nggak? Can I have some noise, please? Mau tahu nggak? Lagi kuat, lagi banyak cakap. Boleh tak? Okay. So, this is what I'll tell you. I'm not from a city, I'm not from a big city. This is my hometown. We call Teluk Intan, one of the small village in Perak. Alright? Maybe you're not familiar with this place. I'm born here and I grew up here. Alright? When I in primary school, I never go to any vocation before. I never have any extra money. I work part-time, I work with my dad to earn my living. Oke, jadi ini adalah tempat di mana Jackson itu berasal, sebuah tempat kecil, desa kecil, namanya Teluk Intan di negara bagian Perak. Masa kecilnya itu dihabiskan dengan sangat sederhana, nggak pernah kemana-mana, dan dia bekerja untuk bisa mendapatkan uangnya sendiri. And maybe other people says, okay, what your father is doing? So maybe your father can recommend friends for you or anyhow. But this is my father's shop. I would like to let you see, this is my father's shop. Okay. So Ini toko orang tuanya, ini orang tuanya yang punya bisnis. Jadi bukan orang tuanya yang kasih rekomendasi, connection atau apapun ya. Ini orang tuanya. and maybe outside there, they will ask me, why and where you get all the connection? And I started to go Kuala Lumpur to have my study, and my father support me to KL to take my studies and to make sure I become a successful person. But when I tell him I want to become an insurance agent, do you know what his impression? Oke, jadi pada saat dia ingin menambah koneksinya, yang dia pikirkan adalah dia harus keluar dari tempat ini, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke Kuala Lumpur, ke kota yang lebih besar, dan ayahnya mendukung sepenuhnya. Tapi pada satu titik di mana Jason itu mengatakan bahwa saya ingin jadi orang insurance. Bapaknya bilang apa, tahu nggak? Because my parents want me to become professional jobs. Want me to become doctor, want me to become lawyer, want me to become a professional accountant, auditors. But before I go into that industry, I tell myself I don't want to be that person. Okay, and I found out that maybe insurance can help me to become entrepreneur. I want to have my own business, okay? I don't want to like work 9 to 5. I don't want to like always rely on people instruction. Oke, jadi seperti juga orang tua pada umumnya, bapaknya itu pengen anaknya, Jason ini menjadi orang-orang yang profesional, dokter, pengusaha, apa namanya, pengacara atau apapun. Tapi ya orang ini nggak pengen jadi kayak gitu, pengennya jadi punya bisnis sendiri, nggak pengen jadi profesional yang kerja dari jam 9 sampai jam 5. Pengen bisa punya bisnis sendiri. That's why many people ask me why. I always being asked why. I think that
Maybe you think that I'm very successful and I'm standing here, but at the age of 20, when I said that I want to become full-time in insurance, there are many questions they're asking me. Why? Why what? Why this? Why? Alright? The first one, why what? I can't see. Why you are so stupid you want to be an insurance agent? Why you are so stupid you want to do insurance? The second why? Your parents support you so high education and you waste it. The third one, you want to cheat people to buy insurance. Why you want to cheat people to buy insurance? And why you don't want to find proper jobs? Why? And why you want to hurt your parents' heart? And this question hurts my heart. Jadi ini pada saat memutuskan untuk menjadi agen insurance, pertanyaan-pertanyaan ini yang selalu ditanyakan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Ya, saya akan bacakan satu-satu. Kenapa sih lu bego banget lu mau masuk ke industri insurance? Ngomongnya gitu. Kemudian kenapa sih orang tuanya itu udah ngedukung buat sekolah sampai tinggi, kemudian kenapa jadi mau agen insurance aja? Kenapa lu mau nipu orang untuk membeli insurance? Kemudian kenapa sih nggak pengen punya pekerjaan lain selain insurance? Dan yang terakhir adalah emang mau nyakitin orang tua. Can I have a show of hand of you who being asked like this? Can I have a show of hand who being asked like this? Or no? Everyone support. Is it you will be asked like this before you join into one industry? And then this being asked why? Because people are using their perspective and their experience say that insurance cannot. What you want to do? Because they are not successful, but they keep on comment what you are doing is wrong. And what I can say, every family, every individual is different. So, you know what? When we have a family gathering, when the aunties, uncles, okay, dia punya mulut semua tanya, what you are going to do when you graduate, all those things. I say, I want to be insurance agent. You know what their reaction? No. You know what their reaction? Tahu nggak reaksinya gimana pada saat ketemu dengan keluarganya? And you know what? They said that question to my parents and said, I broke their heart. And my mom, at night time, they cry in the room and say, why you don't want to listen properly? You go and find a proper job. Why you want to start this kind of jobs? Why you want to do something like this, a stupid job or whatever? So this also hurt me, and I motivate myself and I tell my mom and my dad, I say, you give me 3 years of time. If these 3 years of time I cannot do anything, I cannot be success, then I will quit. Oke, jadi ibunya tuh sampai sedih sekali dan dan sampai menangis, sehingga sampailah pada konklusi bahwa udah kasih saya waktu 3 tahun untuk bisa melakukan bisnis. Kalau saya nggak berhasil, saya akan keluar. Alright. Ya, saya mohon maaf karena ada satu hal yang harus saya lakukan, jadi saya akan ada orang yang tidak kalah hebatnya, Pak Pol ada di sini. Saya mohon maaf sekali, terima kasih, tepuk tangan dong buat Pak Pol. Ya, tepukan untuk Pak Jaka dulu. Ya, terima kasih ya Pak Jaka. Oke, saya akan menterjemahkan. I got another handsome one, terjemahkan untuk saya. Isai Bo? Isai. Alright. So, this is what coming up from me. There's only a little difference between these two words. Jadi sebenarnya ada perbedaan yang sangat dikit ya antara kedua kata ini. Do you know what is stubborn? Do you know what is insistence? Anda tahu apa perbedaan keras kepala sama dengan insistence itu artinya apa ya? Consistency. Consistent. Saya bukan memaksa, tetapi persisten dalam menyuruh orang melakukan sesuatu. Insisten ya. So, do you know when you are not successful, when people look at you, they will say, why you are so stubborn? Correct or not? Ya. Jadi kalau orang lihat Anda kurang sukses, mereka akan tanya kenapa kamu ini keras kepala? So, if that time you listen to what people say, you are stubborn, then you quit, then you will not sitting here. Ya, jadi kalau Anda percaya apa yang mereka ngomong, kata kamu keras kepala, Anda meninggalkan bisnis ini, Anda tidak akan berada di sini loh.
remember, we are not living under people's mouth. Ya, ingat, kita tidak hidup di bawah rumah orang lain. But is there such a thing? Oh, okay. I will translate ya. Kita tidak hidup di bawah mulut orang. Betul tak? Bisa tak? Betul tidak? Jadi, kalau you sukses dalam 3 tahun, dia akan kata apa? I don't have to translate that ya. They will say what? They will say, luckily you are so insistent in your career. That's why you are so successful. Ya. Jadi kalau Anda sukses, mungkin dalam jangka waktu 3 tahun, mereka kata Anda ini insistence, Anda ini kuat, persisten dengan orang lain, sebab itu Anda sukses. Betul tak? Betul. That's why, if you are not successful, you become stubborn. Ya. If you are very successful because of your insistence. So give yourself a round of applause. You are insistent to be here. Ya, tepukan kepada semua ya. Jadi kalau Anda nggak sukses, orang kata Anda keras kepala. Kalau Anda sukses, mereka kata Anda ini insistence, persistent. That's why we have to know very properly. We don't listen to other people out of the industry. I know that this industry can make me rich. I know that this industry can make me achieve my dream, everything. That's why I only focus one thing in my life, to become successful in this industry. Ya, jadi sangat penting untuk kita paham, nggak usah dengar apa omongan orang di luar industri ini, karena mereka tidak paham apa yang kita lakukan, benar? Jadi selagi kita di industri ini, coba kita sukseskan sendiri supaya kita bisa membuktikan kepada orang kita bisa lakukan. Ya. If you want to become successful, why you are asking those people are not successful? Whether you ask them, can I be insurance agent? Or you want to ask me, can I be insurance agent? Ya, oke. Jadi kalau Anda mau sukses, oke, buat apa kita tanya orang yang nggak sukses sama ada sesuai atau tidak saya jadi agen? Benar tidak? Mereka pun tidak pernah sukses, benar? You pergi tanya orang jual nasi ayam, boleh saya jadi insurance agent, apa dia kata? Susah, tak boleh. Ini industri tak boleh, betul tak? Betul. Alright. Okay. A clap for my Malay, please. Ya, tepukan ya untuk bahasanya ya. Mengampangkan kerja saya. That's why there's a power of changing from why to how. Ya. Sebab itu ada kuasa dalam kita merubah kenapa ke bagaimana. That's why this is all about your choices. What you choose to be, then in the future what you're going to be. Ya, jadi adalah penting untuk Anda tahu kenapa Anda mau jadi agen dan masa ke depan bagaimana Anda ingin menjadi agen yang lebih sukses. So, when just now I show you all is about why, right? Now I will show you I success to change every why question into how question. Ya, jadi sebelum ini tadi Pak Jason menerangkan semua kenapa, why. Dan sekarang dia akan menunjukkan kepada Anda bagaimana dia menukar kenapa menjadi bagaimana. So, how you become so successful? Ya, jadi bagaimana kita bisa jadi sangat sukses? How you can make it so different with other people? Ya, bagaimana Anda membedakan diri Anda dengan orang lain? How you manage to buy your dream house, your dream car? Bagaimana Anda bisa untuk membeli rumah impian, mobil impian Anda? How to be like you? Bagaimana menjadi Anda? How you make yourself work-life balance? Ya, bagaimana Anda menyimbangkan antara kerja dan juga kehidupan pribadi? When you successful changing from why to how, people ask you how, then the answer you should tell them is what, you know? I don't want to tell you. Kalau Anda sudah sukses menukarkan kenapa menjadi bagaimana, dan Anda dan orang lain bertanyakan kepada Anda, penasaran bagaimana ya Anda lakukan, nggak usah beritahu mereka. You know why? Tahu kenapa? Because
I tell you how, so you don't know, you keep asking me why. Ya. Karena kalau saya beritahu Anda bagaimana, Anda tetap tidak akan paham. Karena Anda belum lagi paham kenapa. If you are the person who are not asking people why, then you are the person become successful today, not like as usual. Ya. Jadi kalau Anda, oke, clap dulu ya. Oke. Jadi, oke, because that clap just now created a big gap. Okay, yes. I think it's very important what you say. Okay, I just say, if that person keep on asking why and end up asking you how, this is the person who keep as usual. They will not changing anything. Oke. Kalau orang ini tetap bertanyakan kenapa, dan selepas itu bertanyakan bagaimana, orang ini tidak akan berubah. Oke? Orang ini nggak akan berubah. That's why your mindset, just now you learn about mindset. Your mindset is very powerful thing. Your imagination is very powerful thing. We don't bother what people say. We don't bother what people going to tell you. We not bother what people going to criticize you. What I going want to do is I want to be successful than you. This is my final destination. Ya. Jadi tadi sesi pagi kita telah dengar mengenai pola pemikiran. Bagaimana pentingnya pola pemikiran kita. Kalau kita mau jadi sukses, kita tetap fokus untuk jadi sukses. Nggak usah distracted, terefek dengan apa yang orang lain ngomong. Teruskan fokus memikirkan mengenai sukses. Betul ya. Jadi, this is one of my car. Jadi, salah satu mobil Pak Jackson. I want to show you this is not I want to show off. I just want to shut people mouth. Ya, dia menunjukkan ini bukan untuk apa kita kata egois, benar, berlagak, benar, bukan. Tapi dia mau menutup mulut orang yang nggak percaya. That's why when people ask me at the age of 20, why you got such a mindset to change to become today? Ya, jadi ada orang yang bertanyakan, kenapa pada usia 20, kenapa Anda ada mindset sebegini? Nggak tahu dah apa tuh? Nggak tahu. So this is what my mindset is. Okay, this is normal as a parent. They will teach their children. Okay, now you have to study good. Then when you study good, what? You will find a good job. Correct or not? Then you find a good job. Then you will what? You will find good money. Then only you go to have your lifestyle. Apa jangan kata dulu, belajar dulu, betul tak? Benar atau tidak, pola pemikiran biasanya orang tua kita adalah pertama, edukasinya, pendidikannya biar bagus. Selepas itu bisa dapat kerja yang bagus. Kerja yang bagus, selepas itu dapat pendapatan yang bagus, baru saja kita pikir mengenai gaya hidup. Benar? Correct now? That's wrong. That's why my mindset is begin at the end. Okay, what kind of lifestyle I want, I only go and find that money. Yeah. You see, if I want to drive a Ferrari, can I be an admin executive? Cannot. That's why if I want that lifestyle, I must make sure how much money I have to achieve my lifestyle. Then only I go and find that job that can fulfill my money to buy that lifestyle. Only I go and study it. That's why this is what I am today. Ya, agak panjang, tetapi kita coba lihat ya. Dia kata pola pemikiran orang tua kita sebenarnya salah. Kalau kita kata ada satu perkataan nyanyo. Do you know what is that word? Oke, itu mungkin bahasa Malaysia ya. Tapi orang pemikiran yang kolot, ya. Karena jangan kita pikir dari depan, mau pikirnya mulai dari belakang. Kalau saya mau gaya hidup macam ini, mau Ferrari, nggak mungkin saya jadi admin bisa dapat Ferrari, bener? Jadi kita harus tahu apa yang kita mau, berapa yang kita harus dapatkan, dan apa kerja yang bisa hasilkan penghasilan sebegini.
Benar? Now you're very motivated. Awesome. Alright. Saya akan memotivasi karena dia. Betul tak? Yes. Alright. So that's why. Congratulations and high five with your friends. You are here. Ya, jadi selamat dan high five kepada teman-teman Anda ya, karena Anda berada di sini. That's why insurance can make dream reality. Ya, sebab itu asuransi bisa mengabulkan, membenarkan impian Anda terjadi. Jadi, kalau you nak lifestyle yang macam ni, apa yang kena buat? Insurance lah. Ya. Insurance lah. Alright. So, this is what I become MDRT from 2013 until 2019. Ya, jadi Pak Jackson menjadi MDRT dari 2013 sampai 2019. Bukan sebab I nak beli kereta itu, bukan I nak beli mobil itu. I cuma dah prove that in this industry we really can make something different. Dia cuma mau membuktikan bahwa berada di bidang industri ini dia bisa membawa perubahan kepada dirinya. And to break through myself, I become COT. Ya, dan sebagai satu tantangan baru dia coba menjadi COT. There's something flash into my mind at the early of 2019. I'm telling my team that this year I want to become the role model. I want to achieve my COT. And of course, they will say, okay, at all you can do it. But do you know what? To achieve my COT, at 2019, I achieved my MDRT only in October. When I achieved my MDRT in October, I tell myself, there are only 2 months more, can I achieve my COT? So, that time, I achieved this number of sales up to October. So, left of 2 months, this is what I did for 2 months. So this is the sales I do for 2 months. Wow, tepukannya. Jadi, apa yang telah diberitahu adalah pada mulanya dia mempunyai satu pemikiran. Dia ada satu ide. Dia memberitahu timnya, saya mau menjadi COT. Oke, saya mau menjadi saya mau menjadi seorang simbol, role model kepada orang lain. Jadi, sebab itu dia mempunyai satu impian menjadi COT. Tetapi dari bulan Januari sampai ke Oktober, dia capai cuma MDRT aja. Dan kalau mau mencapai COT, kayak sangat susah, benar? Ya, tapi dalam 2 bulan, dia tetap tidak berputus asa. Dia mencapai lebih kurang 4 kali apa dia telah capai 4 kali dalam 2 bulan, dalam apa dia telah capai dalam 10 bulan. Ya? Thank you. How to read this amount? Ya. How to read this amount? 4 miliar. Bagaimana nak baca yang 4 miliar? Okay. Is that 4 million big amount? Yes. Oh, okay. I just translate in converted in the Google Sheet. Alright. Ya, jadi bagi Anda rasa 4,2 miliar itu besar atau tidak? And definitely you will ask me who I find, how I close, and who are the one that can buy from me such a big case. Correct now? Ya, jadi mungkin Anda penasaran juga kenapa dia bisa mencapai angka sebegini, dari mana dia mencari kliennya, bagaimana dia menjual. So, how to close a big deal? I want to share something to you about my secret. You want to know or not? Yes. I show you my secret, alright? But before this, how much consider as big deal? Ya. Give me an answer. How much you consider is a big deal? Oke, pikir dahulu, let me translate ya. Oke, jadi sebenarnya Anda pasti ingin mau tahu rahasia bagaimana dia menutup closing UP besar, benar? Benar. Jadi dalam cara ini dia pasti mau. Oke. Anda pasti mau tahu rahasia bagaimana close UP besar, benar?
Jadi pertanyaannya adalah UP sebesar mana baru kita panggil UP gede? Berapa besar? How big is considered big? 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 10 million, 10 20 miliar. Besar, gede atau tidak? 15 million. Besar. Gede. That's why you have to don't limit your imagination. There are no limit for big deal. Correct now? Sebenarnya tidak ada had, tidak ada batasan untuk UP besar, benar? Karena sebesar mana tergantung kepada imajinasi Anda, benar tidak? If you, Benar ya? if you think that is big for somebody, that is big for somebody. But do you think that is small for somebody, that is small for somebody? So you cannot limit yourself. Don't try to set a target or a premium before you go to meet your client. You have to do analysis, what they need, what they want, only you go to propose. I never set my limit. That's why I never concern about what work you are, what jobs you are, what you are doing. I will do accordingly to what you need. Jadi besar atau kecil itu tergantung kepada individu itu, benar? Oke, jangan kita ada mindset pemikiran bahwa sebelum kita berjumpa dengan nasabah, oh ini UP gede, berapa angkanya? Jangan, karena kalau kita berjumpa dengan nasabah, kan kita kata setiap nasabah itu berbeda dari satu sama lain, benar? Jadi pergi ke nasabah, buat analisis, baru keluarkan UP yang setara dengan kemampuannya, benar? Tapi UP berapa yang setara tu? Ya. That's why let me have some interaction with you, alright? So what is this? Gucci. What is this? Not Gucci. This is a swimming suit. You all look at the brand, but didn't look at what is this. Alright, correct. But what Gucci successful make this is the brand, correct or not? When the first sight you see is Gucci. This is the swimming suit that you know how much it sell outside. Ya. How much? How much you willing to pay for this swimming suit? Huh? Sorry? 15 million. Alright. I online check again. This is the price for this swimming suit. Will you buy it? No. No. Why? And I want to tell you, Okay. this swimming suit is very, very luar biasa. It cannot touch chlorine. A swimming suit that cannot touch chlorine, what for you buy it? But do you know what? When this swimming suit come out, it sell 10,000 pieces in a day. So, what I want to tell you is, why people will still buy it, but not you? Why? Because of the brand. People say, I buy this not to swim. I buy this just for Instagram. You can do it. Jadi ketika kita lihat gambar ini, hal yang pertama yang keluar di pemikiran kita adalah bukan baju renang, bukan kaos renang. Kita nampak Gucci, benar? Sebab kita lihat mereknya, kita bukan lihat barangnya, benar? Ya, jadi kalau ditanya satu pertanyaan, berapa yang Anda sanggup untuk bayar untuk kaos renang ini? Setiap orang mempunyai apa? Angka yang berbeda, benar? Tapi ini sebenarnya adalah harga untuk kaos renang ini. Dan yang aneh lagi untuk kaos renang ini, kaos ini nggak bisa sentuh klorin. Kan kita tahu kolam renang kan biasanya air klorin, benar? Jadi beli untuk buat apa? Benar? Oh, saya beli cuma untuk Instagram aja. Keluarkan uang sebanyak ini cuma untuk Instagram, cuma untuk fotoin aja. That's why not everything can create the same value. It depends on how it's
create value for those people who want to buy this. Ya, jadi sebenarnya bukan bergantung kepada apa nilai barang ini, tetapi nilai yang diapresiasi oleh nasabah tersebut. Oke? Okay, it's good. I give you another picture. How much do you think this cost you? I already showed the price. Okay, do you know this is the world expensive stock? Apakah anda tahu ini adalah stokin, right? Sarung kaki ya? Sarung kaki yang termahal. Kaos kaki. Oh, kaos kan baju. Oh itu baju untuk kaki ya? Oke, nggak apa-apa. Kaos kaki yang termahal di dunia. So, why people want to buy kaos kaki yang simpan dalam kasut? Rasanya kenapa mahal banget mau disimpan di dalam kasut? Will you buy it? Sepatu. Will you buy it? No. But is there anyone want to buy this? Yes, because this create value for those people who can afford this. Ya. Jadi apakah anda akan beli? Mungkin tidak. Tetapi apakah anda rasa di dunia ini akan ada orang yang beli ini? Ya, karena ia memberi nilai kepada orang sebegitu. Okay, then how if you are the salesperson for selling this stock? Apa kata kalau anda jadi SPG untuk jual kaos kaki ini? Do you think you manage to sell this? Apakah anda bisa menjual? That's why this is the sense of belief into your product. If you are not believe in your product, you cannot sell anything. Jadi ini semua tergantung kepada kepercayaan anda terhadap produk anda. Kalau anda nggak percaya produk anda, bagaimana mau jualnya? That's why insurance is not about the price. You must totally believe that this insurance can help that people. This is priceless. Jadi asuransi itu bukan mengenai harga, oke? Tetapi apakah kita mempunyai tanggung jawab untuk memberitahu nasabah kalau membeli produk ini akan menjadi priceless atau tidak berharga? Bukan tidak berharga, right? Tidak ternilai ya. Jadi, next picture. Do you know what is this? Did you eat this before? Pernah makan? Berapa jualnya 1 kilo dekat sini? How much you will buy a durian to eat? 15 max dah, maximum dah. Do you know the most expensive durian is selling at what price? Anda tahu harga durian yang paling mahal? Do you know? I show you. It's straight in Bangkok. This is the price. Dijual di Bangkok ya. Coba kita lihat harganya. Really? That on paper, someone buy it. Ya, di koran ada menunjukkan ada orang benar-benar membeli dengan harga ini loh. Mahal tak? You know what? People try to interview the people who buy this durian. You know what he said? He said this. It's not expensive at all, and it's worth of money. Ya, ketika ditanya oleh orang yang mau menginterviewnya, dia memberitahu sebenarnya nggak mahal loh, oke? Sebenarnya memang berpatutan harganya. Dan and the second sentence, you know what he said? Jangan terasa ya. It's because you don't have that money, that's why you think it's expensive. Jangan terasa ya. Kalau anda terasa baper, enggak apa-apa. Tapi ini jawabnya, oke? Ini karena anda nggak ada uang untuk beli durian ini. It's not about the durian, how much is it? It's really very cheap for this person, he's a billionaire. But it's really worth it. This is the best durian, the salesperson said. So, he bid it for this price. Ya.
Karena buat orang ini uangnya banyak banget, jadi baginya memang murah dong, oke? Sebab itu dia sanggup untuk beli pada harga ini. That's why there is a word. Don't take miskin to control your imagination. Jadi ada satu pepatah menyatakan jangan mengambil miskin sebagai satu alasan, oke, untuk Kontrol. Mengawal. your imagination. untuk Mengendalikan hidup. pemikiran Anda, oke? That's why we are always like this. We control our mindset, we control our imagination, we cannot sell big deal. Yeah. That's why you think that's expensive, then you cannot sell it out. When you think this is not expensive, then you can become a COD. Jadi sebenarnya masalah utama yang kebanyakan agen hadapi adalah pemikiran kita adalah miskin, UP kecil. Jadi ini sebenarnya memberi satu dampak pada kita, sebab itu kita nggak bisa mencapai COT. That's why you must very confident in your product. You must very confident in your insurance. That's why how this thing can help people is not about the price. It's about what is the value that this thing can help those people. Jadi sebenarnya bukan mengenai harga, asuransi itu bukan mengenai harga, tetapi apakah nilai yang bisa diberi kepada nasabah tersebut. That's why when we go in approach to people, we always say the price first, correct or not? We always set up the price first before people are buying. Why we are doing like this? If you are saying the price first, means that you already limit yourself. This guy only can buy this price. But why don't we speak about value? We speak about protection. We speak about the cash value or whatever to the client first, and it depends on the client whether they want to buy it or not. Correct or not? Jadi tahu kenapa kita biasanya telah tewas sebelum kita berjumpa dengan nasabah? Benar, kita tewas sebelum. Karena sebelum kita lihat nilai apa fitur-fiturnya, kita lihat harganya mahal tidak. Benar? Jangan lihat harganya. Kenapa kita tidak pernah mencoba berjumpa dengan nasabah, beritahu apakah nilai-nilai di dalam polis ini bisa memberi satu nilai kepada nasabah tersebut. Mungkin dengan cara itu kita bisa menjadi COT. COT. So what is the learning point? In this picture, what is the learning point? Jadi apa yang kita bisa pelajari? It's not about the price. It's about the value. Ia bukan mengenai harga, tetapi mengenai nilai. So we have to change our mindset first before we're going to sell our products. Jadi tukarlah pola pemikiran itu sebelum kita mulai menjual produk kita. And the strategy of meeting big clients. Jadi apa strategi untuk kita berjumpa klien-klien yang agak beruang? Is it what we are doing right now is a differentiation strategy? Jadi apakah sekarang apa strategi yang kita gunakan? Apakah strategi itu adalah pembedaan? Correct or not? When people selling something, you compare about the price. Come to buy from me, I'm cheaper. Jadi apakah strategi kita strategi pembedaan kalau kita gunakan harga? Oh, sekarang kita jual lebih murah daripada kompetitor. And my company bigger. Dan perusahaan saya lebih gede dari perusahaan itu. My product better. Produk saya lebih bagus daripada produk itu. Is it we are using this kind of strategy to close our deal? Apakah kita menggunakan strategi sebegini untuk closing? If you are using this strategy, this is not the right way. Kalau Anda menggunakan strategi ini adalah cara yang salah. If you are, yes, let's say you win the deal by using the cheaper price. Ya, dan kalau mungkin Anda hoki, Anda bisa closing karena harga produk Anda lebih murah.
will this client change their mind? One day they will keep on buying another product and cancel your product because their one more cheaper. Apakah Anda mungkin akan ditimpa masalah seperti nasabah Anda beli karena produk Anda lebih murah, dan akan datang ada produk yang lebih murah, dia pergi cancel produk Anda dan beli produk yang lain? Mungkin. That's why if I'm using this kind of method, it doesn't work anymore. For millennial, for outsider, we are not comparing anything. What we're going to do is value-added strategy. Ya, jadi kalau Anda masih menggunakan strategi-strategi itu seperti harga, produk, perusahaan, sebenarnya strategi itu sudah kita anggap agak kolot sekarang untuk milenial terutamanya. Karena strategi yang Pak Jefferson akan share dengan kita adalah strategi bagaimana kita bisa berbagi nilai kepada nasabah. Let me give you one example, alright? The famous toothpaste in Indonesia is what? Colgate, is it? Contoh pasta gigi yang populer di Indonesia. Pepsodent. Setuju tidak? Apa tuh? Pepsodent. Okay. Yang kedua famous tuh? Yang kedua? Close up. Okay. If these two toothpaste, they are the biggest in Indonesia, they are competing within each other, the price cheaper, whatever it is. If you want to do a toothpaste business, would you create a brand to compete with them? Jadi, mungkin kalau dua perusahaan ini, Pepsodent dan Close Up, mereka menggunakan strategi mungkin membunuh satu sama lain menggunakan harga. Benar? Apakah mungkin mereka menggunakan strategi merek? That's why if you are going to have a differentiation strategy, you will lose in the business. That's why you know a company named Sensodyne. Anda tahu ada satu merek Sensodyne? Sensodyne, what's the value that create from Sensodyne? Anda tahu apa sebenarnya nilai yang diberi oleh pasta gigi Sensodyne? It's because I want to treat all the person with sensitive teeth. That's why I buy Sensodyne. It's not about to compete the price. I buy Sensodyne because this Sensodyne can give me value. Jadi kalau Anda benar-benar mengamati merek Sensodyne itu target marketnya siapa? Orang yang mempunyai gigi sensitif, benar? Dia bukan untuk lawan harga dengan orang lain, tetapi dia mencari market dia yang tersendiri. That's why what we have to compete, what we have to give it the value is about these three things. Jadi ini adalah tiga perkara yang kita akan gunakan dalam strategi berbagi nilai kepada nasabah. The first thing is your professionality. Yang pertama, profesionalism Anda. The second one, how you going to make the analysis and to make a fact find for your client that can convince him. Kedua adalah bagaimana Anda melakukan proses pencarian fakta, analisis untuk menggali kebutuhannya. And the third one is the features and the services. Dan yang ketiga adalah fitur dan layanan yang Anda akan beri kepadanya. That's why people are buying from you, not from the company. Itu adalah sebab nasabah membeli daripada Anda dan bukan daripada agen-agen atau perusahaan yang lain. You have to got this message clearly, because when you go into outside, people will say this company is better, that company better, this company is good than yours, this company is cheaper than yours. This is not our point to compete. We don't bother about what people are doing. We just bother about how can I serve you, how can I give you, and how can I help you. Jadi ingat, berbisnis asuransi jiwa ini bukan untuk kita keluar untuk membanding-bandingkan perusahaan mana lebih bagus, agen mana lebih bagus, produk mana lebih bagus, tetapi untuk kita menonjolkan kepada mereka apakah yang kita bisa lakukan dan apakah layanan yang kita bisa berikan kepada nasabah kita. I want to show you a chart that I always show to my clients.
when every time I will show this triangle and I will let them know this is your money have to go before you spend your money. The first thing is the lower part. This is what we call basic needs. Basic need means that you have house to live, you have clothes to wear, you have food to eat, you can walk around. This is what's your basic needs. Oke, jadi sebelum Pak Jefferson berjumpa dengan nasabah, ketika Pak Jefferson berjumpa dengan nasabah, ini adalah carta yang pertama yang dia akan menunjukkan kepada nasabahnya. Oke, karena nasabah ini akan menunjukkan apakah kebutuhan paling asas yang dibutuhkan oleh seseorang. Bermula dengan yang paling bawah, yaitu perobatan, kesehatan, pelindungan, asuransi jiwa, dan juga penyakit kritis. Selepas itu ke atasnya adalah pensiun dan juga pendidikan, dan selepas itu yang terakhirnya baru gaya hidup. I haven't touched that yet. Oh ya? But you already explained everything. Never mind. It's okay. But it's okay. Very good in explanation. You see, this is what we call a chart that gives people easy to understand. I haven't spelled it out. My client already know everything. So, he definitely will buy from me, correct or not? This is what we want to do. Ya, jadi mungkin Anda akan berjumpa nasabah seperti kayak saya sebab sudah berasuransi kan. Mungkin mereka sudah tahu segala-galanya sebelum Anda menjelaskan kepada mereka. Sebenarnya menggampangkan kerja Anda, benar? Sebab dia sudah tahu apa sebenarnya kebutuhan asas manusia. That's why outside the people always, before they going to have their basic needs, they always go to the lifestyle first before they get their protection. Ya, jadi kebanyakan orang sebelum dia memenuhi kebutuhan asasnya, dia biasanya akan pergi ke yang paling atas dahulu, gaya hidup. Dia boleh lapar tapi beli Gucci. Dia boleh lapar tapi beli LV. Betul tak? This is the people outside because they feel that your insurance is not important at all. It's not worth of money. That's why to show them the basic things you might know is the three things is medical illnesses and also death benefits. This is the three things that in the basic layer. When anything happens to you, at least I can help you and your family can proceed with the same lifestyle as you right now. Ya, jadi memang adalah realitas nasabah kita memikirkan bahwa gaya hidup itu adalah yang terpenting. Ini bukan penting. Jadi tanggung jawab kita adalah untuk mencipta kesadaran kepadanya bahwa kebutuhan yang paling bawah itu adalah yang paling penting sebenarnya. Kenapa? Karena kalau tanpa yang bawah itu, bagaimana Anda bisa meneruskan gaya hidup? Kalau Anda jatuh sakit, ataupun bagaimana keluarga Anda meneruskan gaya hidup kalau Anda sudah tidak ada di dunia ini lagi. That's why this is the basic things. I won't tell more. I will say this is the must for you to do. So don't say any reason or any why you don't want to take this. For me, it is a must. Then the second layer, I will give you a choice. It's whether important on retirement or on education. Jadi kalau Pak Jefferson berjumpa dengan nasabah, dia tidak akan membazirkan waktunya untuk menjelaskan dengan banyak yang paling bawah. Karena yang bawah itu adalah bukan lagi harus ya, wajib. Dan ketika yang bawah itu sudah dipenuhi, baru dia akan pergi ke lapisan yang keduanya, yaitu sebenarnya yang mana lebih penting buat Anda, pensiun atau pendidikan. That's why I always ask this question. You can be old without money, or you can accept your children without money to study. Which one you can accept more? Ya, jadi dua pertanyaan membunuh yang dia tanya adalah satu, apakah Anda sanggup pensiun tanpa uang, ataupun Anda sanggup meninggalkan anak Anda tanpa pendidikan yang bagus? Yang mana? Pilih. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Pilih. Tak boleh pilih. Tak boleh pilih. Tak boleh pilih. Dua-duanya tak sanggup. Tak boleh pilih.
If you meet me, I can do it for you both. Kalau nggak bisa pilih, benar? Ya. Kalau Anda berjumpa dengan saya bisa bantu Anda dapatkan kedua-duanya. Then close the deal. Jadi closing terus. Betul tak? Oke. Benar I tidak? got 2 cases to help you in education and retirement. Don't choose. Okay, I will choose for you. I will straight to ask you to do all things. Then only we go and buy Gucci LV. Ya. Haha. Benar tidak? Ingat, soalan itu harus dicatat ya. Soalan itu adalah soalan closing membunuh ya. Oke? Jadi ingat. Gak usah Anda pilih. Saya yang akan pilihkan untuk Anda. Pensiun, pendidikan, kedua-duanya juga harus. Selepas itu, kalau kita sudah selesaikan kesemuanya, baru kita lihat Gucci atau LV. Oke? I in a lack of time, but I tried to proceed. You still got time for me? Yeah. You want to listen more? Yeah. Okay. I show you my case study. Okay, this is a person who sells fish. Not sell fish, it's fishmonger. Alright? He works for 35 years in this industry, and of course, at the age of 53. Okay, when you first start, you see these people, how much you will propose for these people? Cannot buy lah, very poor, correct or not? Cannot buy more from me. I don't want to waste my time. This is the start that when you first meet on these people? Ya, jadi Pak Jackson telah menunjukkan satu kasus yang sebenar, kasus nyata ya, yang dia lalui. Orang ini namanya Mr. Tong dan dia menjual ikan. Oke? Jadi rasa-rasanya kalau Anda ada nasabah sebegini, apakah UP yang Anda akan rekomendasi saran kepadanya? Atau mungkin Anda akan rasa dia sebenarnya memberi Anda bantahan, saya nggak bisa beli, saya nggak ada uang, tidak penting. Do you know what? When I first speak on these people, no one dare to propose anything. I'm the one go to him and I propose. You know how much premium this guy buy from me? I show you. This guy buy from me this premium yearly. And what I do for him, this is the 4th thing I do for him. That's why don't judge any people. Don't try to mix that this guy no money, this guy what and that. Forever I give solutions, then you decide the price. And this man tell me very worth of price because I really can help him settle all his worry. Jadi banyak orang yang berjumpa dengan nasabah ini nggak berani closing. Dia yang pergi closing, itulah preminya. Premi tahunan 1 miliar. Dan dia menyatakan bahwa harga itu sangat-sangat berpatutan buatnya. Kenapa? Karena dia telah melakukan 4 perkara tersebut untuk nasabah tersebut. Pertama sekali, perlindungan jiwa. Perlindungan untuk hutang-hutangnya, dan juga untuk pensiun, dan juga penulisan wasiat. This is what I do for him, and he really thankful for me. And he said, never come a people try to propose me kind of thing. What I say is, don't try to control your imagination. These people cannot buy more from you. Ya, jadi nasabah ini dia memberitahu kepada Pak Jackson, Anda tahu sebenarnya Anda adalah orang yang pertama yang datang kepada saya dan menawarkan ini. And I show you another case study. This is another case study from my side. He is a programmer. So at the age of 30, he is a programmer. So his annual income is this. This is the annual income. So annual income is 1 bulan dia ada ini uang 50 juta. So how much do you think that I can propose him? Jadi ini adalah salah satu daripada nasabahnya. Penghasilannya adalah lebih kurang 50 juta per bulan. Jadi rasa-rasanya berapa, apakah produk UP-nya yang dia bisa rekomendasi kepada nasabah tersebut? Because maybe sometimes they tell you their income is not their real income. I propose him this price. I propose him this price. Is that very much? Because I noted that he got a freelance work. That's why don't judge anyone at young age cannot buy so much.
At this age cannot buy this one. At this age no money cannot buy. This is a programmer that support me this premium that helped me to achieve one of my COT last year. Ya. Ini adalah salah satu nasabah yang membantui Pak Jackson untuk mencapai COT. Jadi kalau kita lihat di sini, penghasilan bulanannya adalah 50 juta. Mungkin Anda rasa 300 juta itu sebenarnya terlalu besar untuk nasabah sebegini. Tetapi Pak Jackson telah mengenal pasti identifikasi, oh rupanya nasabah ini ada kerja part time ekstra yang memberi 100 juta lebih bulanan kepadanya. Sebab itu dia membeli. That's why what is the learning point? Don't judge people with income or how. You must give people value before you judge him how much he can pay. Yeah. So don't tell him how much you can pay. Just tell him how much I can give you and how much you're willing to pay for me. So this is another reverse cycle of telling people closing big deal. Jadi jangan kita telah menetapkan, oh nasabah ini penghasilan sebegini, UP-nya bisa beli segede ini saja. Jangan. Tetapi apa yang kita harus lakukan? Tawarkan solusi dan apakah nilai manfaat yang dia bisa dapat, dan selepas itu tanya berapa yang Anda sanggup bayar untuk ini. That's why this is another way of sales cycles. That's why now, do you know why? Is it doing every day doing this thing? Do you know what is prospecting? Ya, jadi ini adalah salah satu daripada siklus penjualan kita, memprospek. Betul tak? Tapi, why I'm meeting client every day, I'm finding client every day, but I still don't have any sales? Jadi mungkin Anda bertanya, kenapa saya setiap hari mencari prospek tetapi nggak ada sales? Kenapa? Are you finding the right prospect? Kenapa? Apakah Anda mencari prospek yang benar? Because for this prospecting, before there are two another steps. Alright? The first step is you must have positioning. What is your position between for you to prospect? The position means what? The position means that when people look at you, what pop up in their mind? Jadi sebenarnya mungkin Anda nggak sadar, sebelum kan langkah pertama adalah mencari prospek, benar? Ada dua langkah sebelumnya. Yang sebelumnya adalah memposisikan, oke? Yaitu apakah yang orang melihat kepada Anda, apakah yang nilai yang Anda bisa beri kepada mereka. That's why when people see me, they portray me as a very professional financial planner. When people want to see me, they have to queue. They have to know that why I want Jackson to be my financial planner. That's why I position myself very clear. I am very professional and I can do an analysis for you, and you definitely know what you need. Jadi bagaimana Pak Jackson memposisikan dirinya adalah dia memposisikan dirinya sebagai seorang yang amat profesional. Profesional sehingga kalau Anda mau berjumpa, antrian dulu. Karena kalau Anda bisa berjumpa dengan dia bisa membantu Anda dengan sangat lengkap. That's why another one step is called belief. When you believe in this career, when you believe in your product, when you believe everything, it's very strong for you because you are very confident on your product and very confident on your company. Jadi salah satu daripada langkah yang paling pertama dahulu adalah percaya. Apakah Anda percaya pada diri Anda, percaya pada produk Anda, percaya pada perusahaan Anda? That's why when you have 101% of belief, the answer will be different because you are strongly believe what you are doing right now. Ya. Jadi kalau kepercayaan Anda adalah 110%, percayalah bagaimana Anda akan ngomong akan beda sekali dengan sekarang. So this all why, because you have 100% of belief, you can answer it easily. Is that true? Yes. Kalau Anda mempunyai 100% kepercayaan, pertanyaan-pertanyaan ini adalah gampang sekali untuk dijawab. So when you have 100% and one confident, what is the next? Alright, I will show you very fast. Do you see this girl? Okay, what do you see in this girl? Apa yang Anda lihat? A girl that sweat on his clothes. So the story is telling us this girl
salary of monthly is around 80 million. Alright now. So when people, I will tell more than I will tell. So this dress is 80 million. So she every day non-stop finding clients, appointment with clients. Then maybe you will say, give me monthly 80 million and I definitely will do the same. Correct or not? If you give me 80 million, I also can be like him. I also can be like her. I also can be sweat. But don't reverse the order of success. It's not how much you got first, it's how much effort you give first. Only you will get rewarded. Jadi cerita yang dibagi oleh Pak adalah, kita lihat cewek ini. Cewek ini penghasilan bulanannya adalah 80 juta rupiah. Oke? Dan dia bekerja setiap hari. Bekerja setiap hari. No, stop. Mencari prospek. Mencari prospek. Mungkin Anda akan kata, kalau Anda beri saya 80 juta setiap bulan, saya akan kerja sekerasnya. Sebenarnya kalau Anda mau diberi ganjaran, Anda jangan mempunyai mindset pola pemikiran apa yang saya akan dapat dahulu, baru saya akan keluarkan usahanya. Tetapi tukarkan pola pemikirannya, berapa usaha yang saya sanggup keluarkan, baru berapa yang saya akan dapat. Correct or not? Benar tidak? That's why when you go and recruit people, I always talk like this. I go and recruit people, the person millennial asks me, how much you can pay me, then I become your agent. Correct or not? Don't ask me how much I pay you. Tell me how much you can give your effort to me. Then I will pay you accordingly. Ya, jadi kalau Anda mau merekrut milenial, mungkin milenial itu akan tanya, berapa kamu sanggup bayar? Benar? Baru saya akan kata berapa saya sanggup usahakan. Dia akan kata, jangan ngomong segitu. Berapa yang Anda sanggup usahakan untuk mencapai apa yang dibutuhkan. So order to success is effort equal to income. This is what I always tell my new agents. That's why I always tell them, this is why you have cash. Of course, the cash spelling is KASH. Everyone know what is KASH. In order to get your income, you must have this cash. This cash appear 4 things: knowledge, attitude, skill, and habit. So jadi formula sukses adalah upaya sama dengan penghasilan, benar? Ya. Jadi sangat penting untuk kita kuasai KASH. KASH Anda tahu kan? Skill and habit. That's why the most important thing is these two: attitude and also habit. Knowledge and skill I can give you anytime, but if you without a good attitude, without a good right habit, I cannot help you. Paling penting bukan pengetahuan dengan keahlian, tetapi sebenarnya Kebiasaan. attitude dan juga kebiasaan kita. Yang itu yang paling penting. I'll let you see my timetable. You want to see my timetable? Mau lihat jadwal, Pak Jason? This is my timetable. Ini jadwalnya. So I will do whatever according to this. I won't tell more. You just snap the picture and you read through, okay? Because I don't have time. Nggak usah dijelaskan, ambil foto saja, terus. This is how I'm going to have my meeting with my clients. I have a meeting with my agents. I have a meeting and my family time. All those things. This is what I do every day. That's why I fix everything as my habit. Ya, jadi ikut saja jadwal ini, Anda pasti sukses. Alright, it's okay. So what I want to tell you is your income and your dream. Always we have a bigger dream, but we have lesser income. Don't size your dream to fulfill your income. Alright, please try to bigger your income to same par with your dream. Kebiasaannya, impian kita lebih besar daripada penghasilannya, benar? Jadi jangan kecilkan impian Anda untuk matching dengan penghasilan kita. Sedangkan apa yang kita harus lakukan adalah besarkan penghasilan kita supaya bisa matching dengan impian kita. Bisa tak orang besar yang income? Start from today, we try to bigger size our income because nothing control us, nothing stop us, alright? So
don't, how others see you is doesn't really matter. How you think about yourself is the most important. So, jadi yang paling penting jangan pikir jangan pikir apa yang orang katakan mengenai Anda. Paling penting apa yang Anda lihat tentang diri Anda. Itu yang paling penting. So this is my office. Alright, I'll show you my office. This is when my dream become reality. This office 8,000 square feet. Kantornya. Alright, it's okay. Everything starts from imagination, and I got this award. I don't want to tell more about this award. Alright, and of course, I'm being nominated, and I'll get the award, the most influencer young entrepreneur in Malaysia. And this is my father. After that, they are proud of me. They are feeling that I got a real son, I got a good son. Alright, thanks for the clap. I want to show this because I want to show to my relative that what they think is wrong, what I did is correct. Alright. Jadi anugerah yang dia telah dapat antara yang paling penting adalah orang tuanya bangga dengannya karena dia bisa menunjukkan kepada orang yang tidak percaya kepada apa yang dia lakukan bahwa apa yang mereka percaya itu salah dan apa yang dilakukan itu benar sebenarnya. I just let you to take the picture because I lack of time. Team building, there are only 3 things that we're going to do. One is motivation, one is team bonding, another thing is team direction. You must have the direction for your team so that they can achieve everything together with you. This is what we call team building. Ya, jadi paling penting dalam mencipta satu tim adalah motivasi, keakraban antara tim membernya dan juga yang terakhirnya adalah direksi. Okay. If I got another chance, then I will come back to tell you all about team building. Alright? Okay. It depends on your excitement. Alright. So today maybe I will skip this about generation. I will skip this. Okay. So agency system is the most important thing. So if you got the system, this is the 4 thing you have to do. PDCA, plan it, do it, check it, and rank it. So you have to do these 4 things in order you can succeed in this industry. Ya, jadi untuk kita paham sistem yang digunakan oleh Pak Jason, bagaimana dia sukses, gunakan 4 cara ini. Membuat rencana, melakukannya, selepas itu kita buat checking sama ada benar atau tidak, dan selepas itu yang Activity. Alright, so this is a BOOP system for my agency to use. So I would like to explain some about this. Don't expect result, action speak first. So you have to know that what you wish and what habit do you wish, and only there are an outcome. What outcome do you wish? Then only the obstacle. What challenge towards your wish, and you plan it, action plan to overcome that obstacle. Jadi ini adalah metode WOOP-nya, Jangan mengantisipasi hasil, tetapi karena apakah tindakan yang Anda lakukan itu sebenarnya paling penting. Pertama sekali adalah apa yang Anda inginkan. Itu adalah langkah yang pertama. So these 4 things is, let's say, I wish that I can wake up early every morning. So that this is the wish that I want myself to be. Alright? Then outcome is how I going to wake so early, and what is the outcome if I wake so early. So maybe wake so early, I can meet more clients, meet more prospects. This is what the outcome that I have. Then what is the challenge and obstacle I have? I cannot wake even the alarm sounds until it's no battery. So this is the obstacle I made. So what is the plan to overcome the obstacle? Belilah sebelum clock alarm tepi you, then make sure you can wake. This is the example that I want to give you. Jadi contohnya seperti kalau Anda ingin untuk bangun awal pagi setiap pagi, dan karena kita harus tahu apa yang kita bisa dapatkan daripada bangun awal. Mungkin kalau kita bangun awal, kita bisa berjumpa dengan lebih banyak nasabah setiap hari, benar? Dan mungkin apakah tantangan yang kita akan hadapi untuk bangun awal? Mungkinnya saya ini mudah tidur, sehingga kan kalau baterai si jam itu sudah habis pun nggak bisa bangun. Jadi mungkin salah satu caranya pasang 10 jam. Alright, this is the method of these WOOP methods.
I want to teach my agents and I will teach everyone, because if you got this and you build the habit out, then you can achieve everything. Alright? Jadi ini adalah metode bagaimana dia membina timnya untuk mencapai kesuksesan. So, many people will only envy others' success, but how many people have made an effort to catch up with them? Terdapat banyak orang yang akan jealous dengan kesuksesan orang lain, tetapi tidak ramai yang akan melakukan sesuatu untuk menggapai impian seperti kesuksesan orang tersebut. Do you want to take action right now? Yes. Please take action right now to become so successful and you become the next people up right here. So buying insurance is not to change your tomorrow, But but to assure your tomorrow not to be changed. Jadi sebenarnya tujuan kita membeli asuransi bukan untuk mengubah masa depan kita, tetapi berasuransi itu adalah untuk memastikan masa depan kita tidak akan berubah. Ya, Correct or not? That's why today we have to take action and do everything we can. Okay? jadi hari inilah ambil tindakan yang seharusnya Anda ambil. And I'm Jackson Chong, Malaysia.